Hi everyone, welcome to Tricks in a Trigonometry class. Right, now the questions are tan 27 degrees into tan 32 degrees plus tan 32 degrees into tan 31 degrees plus tan 31 degrees into tan 27 degrees is equals to. అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ tan 25 degrees into tan 31 degrees plus tan 31 degrees into tan 34 degrees tan 34 degrees into tan 25 degrees is equals to. సిమిలర్లీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అదే మోడల్లో ఉంది. జనరల్గా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. సో డైరెక్ట్గా నేను ఈ ఆన్సర్ రాసే ముందు ఒకసారి ఈ రిజల్ట్ డెరైవ్ చేస్తాను. మీరు ప్రూఫ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, రిజల్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఎగ్జామ్లో చాలా కంఫర్ట్గా చేసేయచ్చు. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లోను డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్కి జనరల్గా ఇటువంటి మోడల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో రైట్, ఒకసారి లెట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి is equals to 90 minus c. Taking tan on both sides, tan of a plus b is equals to tan 90 minus c. మనకి తెలుసు tan 90 minus c అంటే cot c కి ఈక్వల్, రైట్? సో ఫార్ములా ఫర్ tan of a plus b is tan a plus tan b by 1 minus tan A tan B. So tan 90 minus C is cot C. Cot C can be written as 1 by tan C. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. tan A tan C plus tan B tan C is equals to 1 minus tan A tan B. ఇటువంటి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ tan A tan C tan A tan C plus tan B tan C is equals to 1 minus tan A tan B. ఈ tan A tan B ని తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. Therefore tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A is equals to 1. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్, ఇఫ్ A plus B plus C is equals to 90 degrees, then tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A is equals to 1. కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ సో tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A మోడల్లో ఉంది. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ని యాడ్ చేద్దాం. సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 27 degrees plus 32 degrees plus 31 degrees. సో యాంగిల్స్ని మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 90 degrees అవుతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ దీస్ 3 angles ఈజ్ 90 degrees. దేర్ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు 1. అయిపోయింది. అంటే ఎగ్జామ్లో ఈ రిజల్ట్ మీకు ఇంతకు ముందరే ఐడియా ఉంటే మీరు చేయగలరు, కానీ అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఆలోచించడం అయితే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కూడా చూడండి. tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A is equals to, just add these 3 angles. No doubt 25 plus 31 plus 34 is equals to 90 degrees. Therefore your answer is 1. 29 degrees plus 30 degrees, 59 plus 31 degrees, that means 90 degrees. Therefore your answer is 1. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అర్థమైతే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ A plus B plus C is equals to 90 degrees, then tan A tan B plus tan B tan C plus tan C tan A is equals to 1. All the best. Bye bye.